Chaksuramilitanyena tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavam Scha Shri Rupam Sajajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Sabadutam Padijana Sahita Krishna Chaitanya Devam Shri Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vitam Cha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swamini Iti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Desatarine. Text 39, Chapter 2, Bhagavad-gita. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swamini Tinamane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvisesha Sunyavadi Paschatya Desatarane Ranchakalpa Trubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namaha. Namo Mahavaranaya Krishna Prema Patayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gaura Tushe Namaha. Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. Text 39, Chapter 2. Eshate Vihita Sankye Buddhir Yoge Tvamam Shanu Bhuja Yukto Yaya Parta Karma Bandham Pahasyasi. Thus far I have described this knowledge to you through analytical study. Now listen as I explain it in terms of working without fruitive results. O son of Prita, when you act in such knowledge, you can free yourself from the bondage of works. Читаем Бхагавад-гиту, 2 глава, 39 стих. До сих пор я излагал тебе это знание аналитически, а теперь я буду говорить о нем с точки зрения бескорыстной деятельности. О сын Притхи, действуя в соответствии с этим знанием, ты освободишься от рабства последствий своей деятельности. Purport by His Divine Grace. A.C. Bhakti-Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. According to Nirukti, or the Vedic dictionary, Sankhya means that which describes things in detail. And Sankhya refers to that philosophy which describes the real nature of the soul. And yoga involves controlling the senses. Arjuna's proposal not to fight was based on sense gratification. Forgetting his prime duty, he wanted to cease fighting because he thought that by not killing his relatives, he would be happier than enjoying the kingdom after conquering his cousins and sons of Dhritarashtra. In both ways, the basic principles were for sense gratification. Happiness derived from conquering them and happiness derived from seeing kinsmen alive are both on the basis of personal sense gratification. Even at the sacrifice of wisdom and duty, Krishna therefore wanted to explain to Arjuna that by killing the body of his grandfather, he would not be killing the soul.
proper. And he explained that all individual persons, including the Lord himself, are eternal individuals. They are individuals in the past, they are individuals in the present, and they will continue to remain individuals in the future, because all of us are individual souls eternally. Согласно ведическому словарю Нирукти, слово «санкья» означает «дисциплина, подробно описывающая вещи и явления». Санкья – это философия, которая описывает истинную природу души, а йога – это практика, помогающая обуздать свои чувства. Желание Арджуны уклониться от сражения было не что иное, как потворство собственным чувствам. Забыв о своем первоочередном долге, он хотел отказаться воевать, поскольку думал, что, сохранив жизнь своим родным и близким, обретет большее счастье, чем то, которое принесет ему царство, завоеванное ценой гибели его двоюродных братьев, сыновей Дритараштры. Делая свой выбор, он руководствовался эгоистическим стремлением удовлетворить прихоти своих чувств. Счастье, которое принесет Арджуне победа в сражении, так же, как и счастье, которое он испытает, увидев своих сородичей живыми и невредимыми, основано на его личных интересах, ради которых он был готов пренебречь своим долгом и поступить вопреки рассудку. Поэтому Кришна хотел объяснить Арджуне, что, убив тело своего деда, он не убьет его душу. Господь рассказал ему о том, что все индивидуальные существа, включая самого Господа, вечно остаются таковыми. Они были личностями в прошлом, являются ими в настоящем и сохранят свою индивидуальность в будущем. Все мы вечно являемся индивидуальными душами. We simply change our dress in different manners, but actually our individuality, even after liberation from the bondage of material dress, an analytical study of soul and body has been very graphically explained by Lord Krishna. And this descriptive knowledge of the soul and the body from different angles of vision has been described here as Sankhya in terms of the Nirukti dictionary. This Sankhya has nothing to do with the Sankhya philosophy of the atheist Kapila. Long before the impostor Kapila's Sankhya, the Sankhya philosophy was expounded in Srimad Bhagavatam by the true Lord Kapila, the incarnation of Lord Krishna, who explained it to his mother, Devahuti. It is clearly explained by him that Purusha, the Supreme Lord, is active and that he procreates by looking over the Prakriti. This is accepted in the Vedas and in the Gita. The description of the Vedas indicates that the Lord glanced over the Prakriti, or nature, and impregnated it with individual atomic souls. All these individuals are working in the material world for sense gratification, and under the spell of material energy, they are working, linking as being enjoyers. This mentality is dragged to the last point of liberation when the living entity wants to become one with the Lord. This is the last snare of mind or sense gratificatory illusion. And it is only after many, many births of such sense gratificatory activities that a great soul surrenders unto Vasudeva, Lord Krishna, thereby fulfilling the search after the ultimate truth. Мы меняем тела как одежду, но сохраняем свою индивидуальность, даже когда сбрасываем с себя оковы материального тела и обретаем освобождение. Господь Кришна очень ясно и подробно описал Арджуне природу души и тела. Такое всестороннее описание души и тела по определению словаря Нирукти называется санкьей. Эта санкья не имеет ничего общего с философией санкьи атеиста Капилы. Задолго до появления самозванца Капилы и его санкьи истинная философия санкьи была изложена в Шримад Бхагаватам Господом Капилой, воплощением Господа Кришны, который объяснил ее своей матери Девагути. Он учил, что Пуруша, Верховный Господь, действует и что он создает материальный мир, бросая взгляд на Пракрити. О том же самом говорится в Ведах и в Гите. В Ведах сказано, что Господь бросил взгляд на Пракрити, материальную природу, и оплодотворил ее крошечными индивидуальными душами. В материальном мире все эти души действуют ради удовлетворения потребностей своих собственных чувств, и околдованные материальной энергией считают себя наслаждающимися. Такая душа может избавиться от этого образа мыслей вплоть до освобождения из материального плена, который она обретает, желая слиться с Богом.
Это последняя ловушка майи, иллюзии, заставляющая живое существо искать чувственных удовольствий, и только после множества жизней, проведенных в погоне за наслаждениями, самые возвышенные души предаются Васудеве, Господу Кришне, завершая таким образом свои поиски высшей истины. Arjuna has already accepted Krishna as his spiritual master by surrendering himself unto him. Shishasteham sadimam tvam papanam. Consequently, Krishna will now tell about the working process in Bhakti Yoga, Buddhi Yoga, or Karma Yoga, or in other words, the practice of devotional service only for the sense gratification of the Lord. This Buddhi Yoga is clearly explained in chapter 10, verse 10, as being direct communion with the Lord, who is sitting as Paramatma in everyone's heart. But such communion does not take place without devotional service. One who is therefore situated in devotional or transcendental loving service to the Lord, or in other words, in Krishna consciousness, attains to that stage of Buddhi Yoga by the special grace of the Lord. The Lord says, therefore, that only to those who are always engaged in devotional service out of transcendental love does he award the pure knowledge of devotion in love. In that way, the devotee can reach him easily in the ever blissful kingdom of God. Предавшись Кришне, Арджуна уже принял его своим духовным учителем. Поэтому сейчас Кришна собирается рассказать Арджуне о деятельности в рамках будхи-йоги или карма-йоги, то есть о преданном служении, единственная цель которого – удовлетворить Господа. Суть будхи-йоги ясно описана в 10 стихе 10 главы Бхагавад-гиты. Будхи-йога – это непосредственный союз с Господом, который в образе параматмы пребывает в сердце каждого живого существа. Однако вступить в общение с Господом можно только преданно служа Ему. Поэтому тот, кто приходит к рассветному любовному служению Господу, иначе говоря, тот, кто обретает сознание Кришны, удостаивается особой милости Господа и достигает ступени Будхи-йоги. Вот почему Господь говорит, что только тому, кто движимый трансцендентной любовью, постоянно служит Ему, Он открывает чистое знание о преданности и любви. Таким образом, преданный без особых усилий получает право общаться с Господом и в Его вечном, исполненном блаженства Царстве. Thus, the Buddhi Yoga mentioned in this verse is a devotional service of the Lord, and the word Sankhya mentioned herein has nothing to do with the atheistic Sankhya Yoga enunciated by the impostor Kapila. One should not therefore misunderstand that the Sankhya Yoga mentioned herein has any connection with the atheistic Sankhya, nor did that philosophy have any influence during that time, nor would Lord Krishna care to mention such godless philosophical speculations. Real Sankhya philosophy is described by Lord Kapila in the Srimad Bhagavatam, but even that Sankhya has nothing to do with the current topics. Here, Sankhya means analytical description of the body and the soul. Lord Krishna made an analytical description of the soul just to bring Arjuna to the point of Buddhi Yoga or Bhakti Yoga. Therefore, Lord Krishna's Sankhya and Lord Kapila's Sankhya are described in Srimad Bhagavatam are one and the same. They are all Bhakti Yoga. Lord Krishna said, therefore, that only the less intelligent class of men make a distinction between Sankhya Yoga and Bhakti Yoga. Sankhya Yoga pritag balaha pravantina panditaha. Итак, Будхи-йога, о которой идет речь в данном стихе, это преданное служение Господу, а употребленное здесь слово «санkhya» не имеет никакого отношения к атеистической санkhье самозванца Капилы. Было бы ошибкой думать, что упомянутая здесь санkhya-йога каким-либо образом связана с атеистической философией санkhьи. Во-первых, в те времена эта философия не имела никакого влияния, а во-вторых, Господь Кришна не стал бы упоминать эти отвергающие Бога измышления. Настоящая философия санkhьи изложена Господом Капилой в Шримад Бхагаватам, но даже она, по сути дела, не имеет прямого отношения к предмету обсуждения. В данном стихе под словом «санkhya» подразумевается аналитическое описание души и тела. Проанализировав природу души, Господь Кришна хотел подвести Арджуну к будхи-йоге или бхакти-йоге. В этом смысле санkhья Господа Кришны и санkhья Господа Капилы, изложенные в Бхагаватам, не отличны друг от друга. И то, и другое бхакти-йога.
Поэтому Господь Кришна говорит, что не слишком разумные люди проводят различия между санкья-йогой и бхакти-йогой. Of course, atheistic Sankhya Yoga has nothing to do with Bhakti Yoga, yet the unintelligent claim that the atheistic Sankhya Yoga is referred to in the Bhagavad-gita. Разумеется, атеистическая санкья не имеет ничего общего с бхакти-йогой, и тем не менее глупцы заявляют, будто в Бхагавад-гите речь идет о санкья-йоге атеиста Капилы. One should therefore understand that Buddhi Yoga means to work in Krishna consciousness, in the full bliss and knowledge of devotional service. One who works for the satisfaction of the Lord only, however difficult such work may be, is working under the principles of Buddhi Yoga and finds himself always in transcendental bliss. By such transcendental engagement, one achieves all transcendental understanding automatically by the grace of the Lord, and thus his liberation is complete in itself. Without his making extraneous endeavors to acquire knowledge, there is much difference between work in Krishna consciousness and work for the fruit of results, especially in the matter of sense gratification for achieving results in happiness of family or material happiness. Buddhi Yoga is therefore the transcendental quality of the work that we perform. Jai. Необходимо понять, что будди-йога – это деятельность сознания Кришны, то есть исполненное блаженство и знание преданного служения Господу. Тот, кто трудится исключительно ради удовлетворения Господа, каким бы тяжелым ни был его труд, действует в соответствии с принципами будди-йоги и потому постоянно испытывает духовное блаженство. Занимаясь этой духовной деятельностью, человек, по милости Господа, без дополнительных усилий обретает духовное знание и полное освобождение от материального рабства. Деятельность сознания Кришны коренным образом отличается от кармической деятельности, особенно от деятельности ради чувственных удовольствий или мирского семейного счастья. Таким образом, будди-йога – это трансцендентная деятельность, которой мы должны заниматься. Okay, here's another famous one. Neha bhikkamanasosti pachavayona vidyate swapamapasya dharmasya trayate mahato bhayat. In this endeavor, there is no loss or diminution, and a little advancement on this path can protect one from the most dangerous type of fear. Тот, кто встал на этот путь, ничего не теряет, и ни одно его усилие не пропадает даром. Даже незначительное продвижение по этому пути оградит человека от величайшей опасности. Activity in Krishna consciousness, they're acting for the benefit of Krishna without expectation of sense gratification, is the highest transcendental quality of work. Even a small beginning of such activity finds no impediment, nor can that small beginning be lost at any stage. Any work begun on the material plane has to be completed. Otherwise, the whole attempt becomes a failure. But any work begun in Krishna consciousness has a permanent effect, even though not finished. The performer of such work is therefore not at a loss, even if his work in Krishna consciousness is incomplete. 1% done in Krishna consciousness bears permanent results, so that the next beginning is from the point of 2%, whereas in material activity, without 100% success, there's no profit. A Jamil performed his duty in some percentage of Krishna consciousness, but the result he enjoyed at the end was 100%. By the grace of the Lord, there's a nice verse in this connection. Деятельность сознания Кришны, то есть деятельность ради удовлетворения запросов собственных чувств, это высшая духовная деятельность. Даже тот, кто только начал заниматься ею, не встречает на своем пути препятствий, и любое, даже самое незначительное его усилие не пропадает даром. В материальной жизни любое начатое дело нужно обязательно довести до конца, иначе все наши усилия останутся напрасными. Однако любая работа, начатая в сознании Кришны,
принесет положительный результат, даже если останется незаконченной. Поэтому тот, кто занимается деятельностью в сознании Кришны, ничего не теряет, даже если ему не удается завершить начатое дело. Даже если, начав то или иное дело в сознании Кришны, мы выполнили его всего лишь на 1%, этот результат навсегда останется с нами, и в следующий раз мы начнем с того, на чем остановились, тогда как материальная деятельность дает результат только в том случае, если она доведена до конца. А Джамила, который лишь отчасти занимался деятельностью в сознании Кришны, в конце жизни по милости Господа получил 100% результат. В связи с этим в Бхагаватам есть замечательный стих. 157. Taktva sadharmam charanam bhujam hare vajana paktota patetato yadi yatra kwa vabhadram abudamushikim kovarta apto vajatam swadharmata. If someone gives up his occupational duties and works in Krishna consciousness and then falls down on account of not completing his work, what loss is there on his part? And what gain can one, if one performs his material activities perfectly? Даже если человек, оставивший свои мирские обязанности ради деятельности в сознании Кришны, впоследствии сойдет с этого пути, не успев довести начатое до конца, то что же он теряет? С другой стороны, чтобы заниматься мирскими делами, даже если он должным образом выполняет все предписанные ему обязанности. What profit a man if he gain the whole world yet suffer the loss of his eternal soul, like the Christians say? Или, как говорят христиане, какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? That's a nice verse from the Bible. Это хороший стих из Библии. Affected me very greatly in my life. When I was lost and bewildered and looking for something, I didn't know what I was looking for. I knew it wasn't material life. So I was driving around in America. Когда я был потерян и искал чего-то, не знал чего, но я точно знал, что это не материальная жизнь. И тогда я ездил по всей Америке. And in the desert in Arizona, so you know, it's very empty. There's not much along the side of the road or anything. Я проезжал по пустыне Аризоны, и там пусто, не так уж много чего можно увидеть вокруг. I was just enjoying the emptiness Я наслаждался пустотой and admiring the cactus и видом кактусов. because I felt like that would be a nice type of body. Nobody wants to bother you because you have all these thorns sticking out. Я тогда думал, было бы неплохо иметь такое тело, которое никто не хочет, к которому никто не хочет приближаться, потому что у тебя столько колючек. That was my consciousness. So anyway, all of a sudden there was a big signboard. Таково было мое сознание. И вдруг я увидел огромный такой плакат, щит по дороге. And it had this verse from the Bible: what profit a man if he gains the entire world, but he loses his eternal soul? И там был этот стих: какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит. So it really impressed me. I really was thinking a lot about that. И это меня очень вдохновило. Then years later, I found this verse in the Bhagavatam. Explains it further. И годы спустя нашел такой же похожий стих в Бхагаватам, который его подробно объясняет. But here, this Gita, that you know, like even you do a little bit of devotional service, it's okay. You don't have to finish the job. You can always pick up where you left off. И здесь говорится, что даже если вы немножко сделали преданное служение, то это хорошо. Вам не обязательно его заканчивать, потому что всегда можете продолжить с того места, где остановились.
Most material work's not like that. Quit. В материальном мире это работа, что мы должны закончить. Then you don't finish, and who cares? Если вы не заканчиваете, то никому нет до этого дела. If you're building a house and you just quit before it's finished, and it just falls apart, somebody else will take it. Если вы строите дом и прекращаете перед тем, как вы его закончили, то он просто разваливается, а кто-то другой должен за вас это делать. Material activities and their results end with the body. Back to the purport. But work in Krishna consciousness carries a person again to Krishna consciousness, even after the loss of the body. At least one is sure to have a chance in the next life of being born again as a human being, either in the family of the great cultured Brahmin or in a rich aristocratic family that will give one a further chance for elevation. That is the unique quality of work done in Krishna consciousness. Со смертью тела приходит конец и материальной деятельности, и ее плодам. Однако действия, совершенные в сознании Кришны, снова приведут человека к сознанию Кришны после того, как он оставит свое нынешнее тело. По крайней мере, в следующей жизни он снова получит человеческое тело и родится либо в семье благородного брамана, либо в богатой и знатной семье, и это позволит ему продолжить свой духовный путь. Такова уникальная особенность деятельности в сознании Кришны. This verse is also one of my favorites. Этот стих также один из моих любимых. Ekeha Kudanana Bahushaka Yanantascha. Very clear and very important. Those who are on this path are resolute in purpose, and their aim is one. O beloved child of the Kurus, the intelligence of those who are irresolute is many-branched. Идущие этим путем решительны и целеустремленны, и у них одна цель. О потомок Куру, многоветвист разум тех, кто нерешителен. In other words, they don't know where they're going, and they're just going this way and that way. Другими словами, они не знают, куда идут они, то туда, то сюда. Strong faith that by Krishna consciousness one will be elevated to the highest perfection of life is called Vyavasayatmika intelligence. Chaitanya Charitamrita, Madhya 262 says, Shraddha Shabda Vishvasa Kahe Sudhira Nishchaya Krishna Bhakti Kaila Sarva Karma Rita Karma. Faith means unflinching trust in something sublime. When one is engaged in the duties of Krishna consciousness, he does not act in relationship to the material world with obligations to family, traditions, humanity, or nationality. Fruitive activities are the engagements of one's reactions from past good or bad deeds. Разум человека, твердо верящего в то, что действуя в сознании Кришны, он достигнет высшего совершенства жизни, называется Вьявасаятмика. В Чайтанья Чаритамрите сказано: верой называют твердую убежденность в существовании высшего начала. Тому, кто посвятил себя деятельности в сознании Кришны, нет нужды заниматься какой-либо мирской деятельностью и выполнять обязанности перед семьей, страной или человечеством. Результаты деятельности человека зависят от хороших или дурных поступков, которые он совершил в прошлом. Однако тому, кому проснулось сознание Кришны, больше не нужно стремиться к положительным результатам своей деятельности. Все действия человека, обладающего сознанием Кришны, становятся абсолютными, иначе говоря, к ним больше не приложимы такие понятия, как хорошее или плохое. Gauranga. When one is awake in Krishna consciousness, he need no longer endeavor for good results in his activities. When one is situated in Krishna consciousness, all activities are on the absolute platform, for they are no longer subject to dualities like good and bad.
The highest perfection of Krishna consciousness is renunciation of the material conception of life. This state is automatically achieved by progressive Krishna consciousness. The resolute purpose of a Krishna conscious person is based on knowledge. Vasudeva Sarvamiti Samahatma Sadurlabha. A person in Krishna consciousness is a rare good soul who knows perfectly that Vasudeva or Krishna is the root of all manifested. As by watering the root of a tree, one automatically distributes water to the leaves and branches, so by acting in Krishna consciousness, one can render the highest service to everyone, self, family, society, country, humanity, etc. If Krishna is satisfied with one's actions, everyone will be satisfied. Все действия человека, обладающего сознанием Кришны, становятся абсолютными, иначе говоря, к ним больше не приложимы такие понятия, как хорошее и плохое. Высшей ступенью практики сознания Кришны является отказ от материальных представлений о жизни, и тот, кто развивает в себе сознание Кришны, рано или поздно обязательно достигнет этого уровня. Целеустремленность сознания Кришны основывается на знании. Человек, обладающий сознанием Кришны, это поистине редкая душа. Он полностью осознал, что Васудева Кришна является причиной всех причин. Поливая корни дерева, мы поем водой все его ветви и листья, и точно так же тот, кто действует в сознании Кришны, приносит высшее благо всем, себе самому, своей семье, обществу, стране и всему человечеству. Если Кришна доволен его действиями, все остальные тоже удовлетворены. Service, however, is practiced best under the guidance of an able spiritual master who is a bona fide representative of Krishna, who knows the nature of the student and who can guide him to act in Krishna consciousness. As such, to be well versed in Krishna, to act firmly and obey the representative of Krishna, and one should accept the instruction of the bona fide spiritual master as one's mission in life. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur instructs us in his famous prayers for the spiritual master as follows. Yasya prasada Bhagavad prasada, Yasya prasada nagati gatopi, Dayam stivam stasya yashasi sanya, Vande Guru Shri Charanaravinda. By satisfaction of the spiritual master, the Supreme Personality of Godhead becomes satisfied. And by not satisfying the spiritual master, there's no chance of being promoted to the plane of Krishna consciousness. I should therefore meditate and pray for his mercy 3 times a day and offer my respectful obeisances unto him, my spiritual master. Служить Кришне лучше всего под опытным руководством духовного учителя, истинного представителя Господа, который знает наклонности и способности своего ученика и всегда может подсказать, как правильно действовать в сознании Кришны. Поэтому, чтобы овладеть наукой сознания Кришны, надо действовать с решимостью и беспрекословно подчиняться представителю Кришны, духовному учителю, считая его указания миссией своей жизни. В своих знаменитых молитвах, обращенных к духовному учителю, Шрила Вишванат Чакраварти Тхакур дает нам следующее наставление. Удовлетворяя духовного учителя, мы тем самым удовлетворяем Верховного Господа. Не удовлетворив духовного учителя, невозможно обрести сознание Кришны. Поэтому надо 3 раза в день погружаться в мысли о духовном учителе, молить его о милости и в почтении склоняться к его лотосным стопам. The whole process is beyond the conception of the body, not theoretically, but practically. When there's no longer a chance for sense gratification manifested in fruitive activities, one who is not firmly fixed in mind is diverted by various types of fruitive activities. Итак, в основе деятельности в сознании Кришны лежит совершенное знание о душе, не имеющее ничего общего с телесными представлениями о жизни, не теоретическое, а основанное на опыте знания, обладая которым живое существо никогда не станет потакать своим чувствам и заниматься кармической деятельностью. Однако те, кто не развил в себе целеустремленность, сбиваются с этого пути, прельщаясь различными видами кармической деятельности.
Yam imam pushpitam vacham pravadantya vipaschita Vedavada vritaparta nanyad astiti varina kamatmana swargapara janma karma pala pradam kriya vishesha bahulam bhogaishvarya kati prati. Men of small knowledge are very much attached to the flowery words of the Vedas, which recommend various fruitive activities for elevation to heavenly planets, result in good birth, power, and so forth. Being desirous of sense gratification and opulent life, they say there's nothing more than this. Людей со скудными знаниями очень привлекает цветистый язык вед, которые призывают их совершать различные кармические обряды и ритуалы, чтобы подняться на райские планеты, родиться в богатой и знатной семье, обрести могущество и многое другое. Стремясь к чувственным удовольствиям и роскошной жизни, такие люди говорят, что нет ничего превыше этого. Purport. People in general are not very intelligent, and due to their ignorance, they are most attached to the fruitive activities recommended in the karma kanda portions of the Vedas. They do not want anything more than sense gratificatory proposals for enjoying life in heaven, where wine and women are available, and material opulence is very common. In the Vedas, many sacrifices are recommended for elevation to the heavenly planets, especially the Jyoti Stoma sacrifices. In fact, it is stated that anyone desiring elevation to heavenly planets must perform these sacrifices. And men with a poor fund of knowledge think that this is the whole purpose of Vedic wisdom. It is very difficult for such inexperienced persons to be situated in determined action in Krishna consciousness, as fools are attached to the flowers of poisonous trees without knowing the results of such attractions. Unenlightened men are similarly attracted by such heavenly opulence and the sense of enjoyment there. Большинство людей не слишком разумны и по невежеству прельщаются кармической деятельностью, предписанной в разделе вед, который называется карма-канда. Предел их мечтаний – вкушать чувственные удовольствия, наслаждаясь жизнью на райских планетах, где текут реки хмельного напитка, где много красивых жизней и все утопает в роскоши. В ведах описано множество различных жертвоприношений, совершая которые человек получает право попасть в рай. В особенности это касается жертвоприношения Jyoti Stoma. Говорится, что каждый, кто желает достичь райских планет, должен обязательно совершить это жертвоприношение, и невежды думают, что подобные предписания составляют суть ведической мудрости. In the Karma Kanda section of the Vedas, it is said, Apama, Somam, Amrita, Abhuma, and Akshayam Ha Va Chaturmasya Yajna Sukrita Bhavanti. In other words, those who perform the 4-month penances to become eligible to drink Soma Ras beverages to become immortal and happy forever. Even on this earth, some are very eager to have Soma Rasa, to become strong and fit to enjoy sense gratification. Such persons have no faith in liberation from material bondage, and they are much attached to the pompous ceremonies of Vedic sacrifices. They are generally sensual, and they do not want anything other than the heavenly pleasures of life. It is understood that there are gardens called Nandana Kanana, in which there is good opportunity for association with angelic, beautiful women, and having a profuse supply of Somaras wine. Such bodily happiness is certainly sensual. Therefore, there are those who are purely attached to such material, temporary happiness as lords of the material world. В разделе вед карма-канда сказано: тот, кто совершает чатурмасию, то есть на протяжении 4 месяцев налагает на себя определенные покаяния, получает право пить райский напиток сома-раса, дарующий бессмертие и неприходящее счастье. Даже на земле есть люди, которые мечтают отведать сома-расы,
чтобы стать крепкими, здоровыми и способными неограниченно наслаждаться жизнью. Они не верят в путь освобождения из материального плена и очень привязаны к пышным ритуалам, сопровождающим ведические жертвоприношения. Такие люди – рабы своих чувств, им не нужно ничего, кроме райских наслаждений. Известно, что на райских планетах есть роскошные сады, называемые Нандана-канана, где можно приятно провести время в обществе прекрасных, как ангелы, женщин, и волю напиться сома-расы. Такое счастье провести время в обществе прекрасных... Такое счастье материально, его источником являются органы чувств, и есть немало людей, привязанных исключительно к этому приходящему счастью, которое дает им возможность почувствовать себя хозяевами материального мира. Just to go back, nowadays there's so many imitation somaras, promising eternal youth, power, energy. New superfood comes out every couple of months. Сегодня столько много подделок, так называемых сома-расы, разные напитки, которые продлевают жизнь, каждую неделю выходит какой-то суперфуд. If you think back a few years, all the different superfoods that have come out, and now you never hear about them. Можно вспоминать, несколько лет назад выходили всякие разные суперфуды, ну то есть какая-то суперпища, но сейчас о них уже никто не слышит. But there's still birth, death, disease, and old age. That hasn't stopped. Но это продолжается и не останавливается. Soma rasa is completely different. It really makes the body live long and not grow old. And you can't find it on Earth. I don't know if they even have it in the heavenly planets anymore. Но сома-раса, он отличается, он действительно влияет на ваше тело так, что вы не стареете, но его можно найти только на райских планетах. Sometimes someone comes up with a new superfood and says, this is the soma rasa, this is the, what the Vedas is talking about, this is the Amrita. Иногда кто-то изобретает какую-то супер пищу, говорит, это настоящий сома-рас, это то, о чем говорится в Ведах, это Амрита. I know one devotee years ago, he was selling that noni juice. Я знаю, один преданный несколько лет назад продавал сок, который назывался нони. So he was convinced that when Krishna says, I am the healing herb, that's what he's talking about. И он был убежден, что когда Кришна говорит, что я целебная трава, то это то, о чем он говорил. Okay, next verse, another famous one. They're all famous, at least for me. Bhogaishvarya prasaktanam taya prahita chetasam vyavasayatmika buddhir samadho navidiyate. In the minds of those who are too attached to sense enjoyment and material opulence, and who are bewildered by such things, the resolute determination for devotional service does not take place. Тем, кто слишком привязан к чувственным удовольствиям и реальному богатству, и чей ум из-за этого все время пребывает в заблуждении, не хватает решимости посвятить себя преданному служению Верховному Господу. That's why many people give up, on practicing Krishna consciousness. Из-за этого многие люди перестают практиковать сознание Кришны. We have to give up our attachment for sense gratification, otherwise we can't stick it out. We have to take a break for sense gratification. Нам нужно отказаться от своих привязанностей к чувственному наслаждению, иначе мы не сможем продвигаться. Samadhi means fixed mind. The Vedic dictionary, the Nirukti, says, Samyag adiyate smin atma tattva yatatmyam. When the mind is fixed for understanding the self, it is said to be in samadhi. Samadhi is never possible for persons
interested in material sense gratification and bewildered by such temporary things, they are more or less condemned by the process of material energy. Самадхи значит сосредоточенный ум. В ведическом словаре Нирукте сказано: тот, чей ум сосредоточен на постижении высшего Я, пребывает в самадхи. Состояние самадхи никогда не достигают те, кто стремится к мирским удовольствиям и ослеплен приходящими благами. Материальная энергия возводит на пути у таких людей неодолимые препятствия. Trigunya, new verse. Trigunya Vishaya Veda, Nistrigunya Bhavarjuna, Nirdvandos Nitya Sattva Sto, Niryoga Chema Atmavan. I really like this one because preaching an area where people are trying to stress on the Veda, but they don't know the Veda. Мне очень нравится этот стих, потому что я проповедую в том районе, где люди любят опираться на веды, но они не знают веды по-настоящему. The Vedas deal mainly with the subject of three modes of material nature. O Arjuna, become transcendental of these three modes, be free from all dualities and from all anxieties, regain in safety, and be established in the self. В ведах в основном говорится о деятельности в трех гунах материальной природы. Поднимись же над этими гунами, о Арджуна. Перестань зависеть от всех проявлений двойственности, избавься от стремления приобрести или сохранить что-либо в этом мире и утвердись в понимании своего истинного Я. All material activities involve actions and reactions in the three modes of material nature. They are meant for fruitive results, which cause bondage in the material world. The Vedas deal mostly with fruitive activities to gradually elevate the general public from the field of sense gratification to a position on the transcendental plane. Arjuna, as a student and friend of Lord Krishna, is advised to raise himself to the transcendental position of Vedanta philosophy, where in the beginning there is Brahma Jigyasa, or questions on the supreme transcendence. All living entities who are in the material world are struggling with it, hard for existence. For them, the Lord, after creation of the material world, gave the Vedic wisdom advising how to live and get rid of the material entanglement. When the activities for sense gratification, namely the Karmakanda chapter, are finished, when the chance for spiritualization is offered in the form of the Upanishads, which are part of different Vedas, as the Bhagavad-gita is part of the fifth Veda, namely Mahabharata. The Upanishads mark the beginning of transcendental life. Материальная деятельность представляет собой цепь действий и их последствий в трех гунах материальной природы. Она направлена на достижение определенных результатов и служит причиной рабства живого существа в материальном мире. Основная часть вед посвящена различным предписаниям, касающимся деятельности ради ее плодов. Цель этих предписаний – помочь обыкновенным людям постепенно отказываться от деятельности ради чувственных удовольствий и подняться на духовный уровень. Поскольку Арджуна был учеником Господа Кришны, Господь советует ему сразу подняться на духовный уровень, уровень философии Веданты, который начинается с Брахма-джигьясы или вопросов о высшем духовном начале. Все живые существа в материальном мире ведут изнурительную борьбу за существование. Чтобы научить их жить в этом мире и указать путь к освобождению из материального плена, Господь, сотворив мир, дал им веды. Сначала живое существо посвящает себя деятельности ради чувственных удовольствий, описанной в разделе Карма-канда, а завершив этот этап, получает возможность стать на путь духовного самопознания, описанный в Упанишадах, которые являются частями разных вед, так же как Бхагавад-гита является частью пятой веды Махабхараты. Упанишады указывают на начало духовной жизни. The material body exists. There are actions and reactions in the material modes. One has to learn tolerance in the face of dualities, such as happiness and distress, or cold and warmth, and by tolerating such dualities, become free from anxieties regarding gain and loss.
This transcendental position is achieved in full Krishna consciousness when one is fully dependent on the goodwill of Krishna. Пока живое существо остается в материальном теле, оно вынуждено совершать действия и пожинать их плоды, находясь под влиянием гун материальной природы. Нужно научиться стойко переносить такие проявления двойственности, как счастье и горе, холод и жара, и тогда мы избавимся от беспокойств, связанных с приобретениями и потерями. Этого уровня достигает тот, кто обрел сознание Кришны и во всем полагается на волю Господа. Next verse. Yavanarta udapane sarvata samputodake tavan sarveshu vedeshu brahmanasya vijanata. All purposes served by a small well can at once be served by a great reservoir of water. Similarly, all the purposes of the Vedas can be served by one who knows the purpose behind them. Yeah. Все нужды, которые удовлетворяет маленький колодец, можно сразу удовлетворить большой водоем. Поэтому, подобно этому, тот, кому известно высшее назначение вед, обретает все описанные в них блага. So our Prabhupada's purports are so clear and so important. Комментарии Шрилы Прабхупады очень ясны и очень важны. One new devotee this morning was asking it, and they had looked on the internet about the Vedas and the Bhagavad-gita. Один молодой преданный сегодня задавал вопросы, он нашел в интернете информацию о Ведах и Бхагавад-гите. So they found that the Vedas come from Brahmanism, whatever Там that is. написано, что Веды, они приходят от браманизма, And the Bhagavad-gita comes from Hinduism. а Бхагавад-гита приходит из индуизма. So, I'm trying to explain, Hinduism is not an eternal thing, and the Bhagavad-gita is much older than anything else. И я пытался объяснить, что индуизм — это не что-то вечное, и что Бхагавад-гита, она старше всего. But anyway, that's the thing, if you start researching, and there's so many speculative, crazy things out there. И это такая вещь, что вы можете начать об этом искать, и там очень много разных спекуляций по этому поводу. So, purport. The rituals and sacrifices mentioned in the Karma-kanda division of the Vedic literature are meant to encourage gradual development of self-realization. And the purpose of self-realization is clearly stated in the 15th chapter of Bhagavad-gita. The purpose of studying the Vedas is to know Lord Krishna, the primeval cause of everything. So self-realization means understanding Krishna and one's eternal relationship with him. The relationship of the living entities with Krishna is also mentioned in the 15th chapter of the Bhagavad-gita. The living entities are parts and parcels of Krishna. Therefore, revival of Krishna consciousness by the individual living entity is the highest perfectional stage of Vedic knowledge. This is confirmed in Srimad Bhagavatam as follows. Жертвоприношения и ритуалы, которые описаны в разделе Карма-канда, предназначены для того, чтобы помочь человеку стать на путь самосознания. Конечная цель ведического пути самосознания ясно определена в 15 главе Бхагавад-гиты. Цель изучения вед – постичь Господа Кришну, первопричину всего сущего. Таким образом, истинное самосознание – это постижение Кришны и наших вечных взаимоотношений с Ним. Об отношениях живого существа с Кришной также говорится в 15 главе Бхагавад-гиты. Все живые существа – неотъемлемые частицы Кришны, поэтому, развив в себе сознание Кришны, индивидуальное живое существо достигает высшей ступени ведического пути познания. Это подтверждает следующий стих из Шримад Бхагаватам. Ato bacha swachapot tagariyan jajjiva grevartatenam atubhyam te pustapaste jahuhu shishnudarya brahmanuchur nama grinanti ete.
This is Devahuti speaking to Kapila. O my Lord, a person who is chanting your holy name, although born in a low family like that of a Chandala, dog eater, is situated in the highest platform of self-realization. Such a person must have performed all kinds of penances and sacrifices according to Vedic rituals and studied the Vedic literatures many, many times after taking his bath in all the holy places of pilgrimage. Such a person is considered to be the best of the Aryan family. О мой Господь, тот, кто повторяет Твое святое имя, уже достиг высшей ступени духовного самопознания, даже если он происходит из семьи собакоедов. В прошлом он, вне всякого сомнения, совершил все жертвоприношения и все виды аскезы, предписанные ведами, омылся в святых водах всех мест паломничества и много раз глубоко изучил ведические писания. Такого человека следует считать лучшим из ариев. So one must be intelligent enough to understand the purpose of the Vedas without being attached to the rituals only. And one must not desire to be elevated to the heavenly kingdoms for better quality of sense gratification. It is not possible for the common man in this age to follow all the rules and regulations of the Vedic ritual, nor is it possible to study all the Vedanta and Upanishads thoroughly. It requires much time, energy, knowledge, and resources to execute the purposes of the Vedas. This is hardly possible in this age. The best purpose of Vedic culture is served, however, by chanting the holy name of the Lord, as recommended by Lord Chaitanya, the deliverer of the fallen souls. When Lord Chaitanya was asked by the great Vedic scholar Prakasananda Saraswati why he, the Lord, was chanting the holy name of the Lord like a sentimentalist instead of studying Vedanta philosophy, the Lord replied that his spiritual master had found him a great fool and thus asked him to chant the holy name of the Lord Krishna. He did so and became ecstatic like a madman. In this age of Kali, most of the population is foolish and not adequately educated to understand Vedanta philosophy. The best purpose of Vedanta philosophy is served by inoffensively chanting the holy name of the Lord. Vedanta is the last word in Vedic wisdom, and the author and knowledge of Vedanta philosophy is Lord Krishna. The highest Vedantist is the great soul who takes pleasure in chanting the holy name of the Lord. That is the ultimate purpose of all Vedic mysticism. Итак, чтобы постичь высшее назначение вед, надо быть достаточно разумным, не ограничиваться совершением ведических ритуалов и не стремиться вкусить изысканных удовольствий на райских планетах. Никто из людей этого века не способен исполнять все ведические ритуалы, равно как и досконально изучить Гиту и Упанишады. Чтобы выполнить все предписания вед, требуется очень много времени, сил, знаний и средств. В нынешний век Кали это едва ли возможно. Однако высшие цели ведических предписаний можно достичь, просто повторяя святое имя Господа, как учил Господь Чайтанья, Спаситель всех падших душ. Однажды великий знаток вед Пракашананда Сарасвати спросил Господа Чайтанью, почему он вместо того, чтобы изучать философию Веданты, повторяет святые имена Кришны, как какой-нибудь сентиментальный чудак. На это Господь Чайтанья ответил: «Мой духовный учитель считал меня глупцом, и потому велел мне повторять святые имена Господа Кришны. Делая это, я испытываю духовный экстаз и становлюсь похожим на сумасшедшего. В век Кали большинство людей слишком глупы и невежественны, чтобы быть способными понять философию Веданты. Лучший способ достичь ее высшей цели – повторять без оскорблений святое имя Господа. Веданта – это вершина всей ведической мудрости, а главным знатоком и автором Веданты является Господь Кришна. Поэтому самым лучшим ведантистам следует считать ту великую душу, которая черпает блаженство в повторении святого имени Господа. Вот конечная цель мистического учения Вед. Karmane vadikaraste ma paleshu kadachana ma karma pala hetu bur mate sangos to karmane. You have a right to perform your prescribed duty, but you are not entitled to the fruits of action. Never consider yourself the cause of the result of your activities, and never be attached to not doing your activity.
Ты можешь выполнять предписанные тебе обязанности, но у тебя нет права наслаждаться плодами своего труда. Никогда не считай, что результаты твоих действий зависят от тебя, но при этом и не отказывайся от выполнения своих обязанностей. There are three considerations here: prescribed duties, capricious work, and inaction. Prescribed duties are activities enjoined in terms of one's acquired modes of material nature. Capricious work means actions without the sanction of authority, and inaction means not performing one's prescribed duties. The Lord advised that Arjuna not be inactive, but that he perform his prescribed duty without being attached to the result. One who is attached to the result of his work is also the cause of action. Thus he is the enjoyer or sufferer of the results of such actions. В этом стихе рассматриваются три вопроса: обязанности, предписанные шастрами, действия по собственному усмотрению и бездеятельность. Предписанные обязанности – это деятельность в соответствии с гунами природы, под влиянием которых находится данный человек. К действиям по собственному усмотрению относят те, которые совершаются без дозволения свыше, а под бездеятельностью подразумевают отказ от выполнения своих обязанностей. Господь советует Арджуне не оставаться бездеятельным, но выполнять предписанные обязанности, не привязываясь к результатам своих действий. Тот, кто привязан к плодам своего труда, становится причиной действий. Поэтому он либо наслаждается последствиями своей деятельности, либо страдает от них. As far as prescribed duties are concerned, they can be fitted into three subdivisions, namely routine work, emergency work, and desired activities. Routine work performed as an obligation in terms of scriptural injunctions without desire for results is action in the mode of goodness. Work with results becomes a cause of bondage. Therefore, such work is not auspicious. Everyone has his proprietary right in regard to prescribed duties, but should act without attachment to the result. Such disinterested obligatory duties doubtlessly lead one to the path of liberation. Предписанные обязанности можно разделить на три категории: повседневная деятельность, деятельность в чрезвычайных обстоятельствах и деятельность, соответствующая желаниям человека. Повседневная деятельность, которой человек занимается в соответствии с предписаниями шастр, не стремясь к плодам своего труда, это деятельность в гуне благости. Деятельность ради плодов становится причиной нашего рабства в этом мире и потому считается неблагоприятной. У каждого есть право выполнять предписанные обязанности, однако при этом надо действовать без привязанности к результату. Такое бесстрастное выполнение своих обязанностей, несомненно, выдает человека на путь к освобождению. Arjuna was therefore advised by the Lord to fight as a matter of duty, without attachment to the result. His non-participation in the battle is another side of attachment. Such attachment never leads one to the path of salvation. Any attachment, positive or negative, is cause for bondage. Inaction is sinful. Therefore, fighting as a matter of duty is the only auspicious path of salvation for Arjuna. Именно поэтому Господь призвал Арджуну сражаться из чувства долга и не думать о результате. Отказ Арджуны от участия в битве был проявлением материальной привязанности. Подобные привязанности препятствуют освобождению. Любая материальная привязанность, будь то к деятельности или к бездеятельности, служит причиной материального рабства. Бездеятельность греховна, поэтому Арджуна мог выйти на благий путь, ведущий к освобождению, только выполняя свой долг, сражаясь в битве. Okay, text 48, moving along today. Yogastha kudu karmani sangam tattva dhananjaya siddhyabhisiddha samobhutva samatvam yoga uchyate.
Yogastha kuru karmani sangam tyaktva dhananjaya siddhya siddhyo samo bhutva samatvam yoga uchyate. Arjuna tells Krishna he should act in yoga. Or Krishna tells Arjuna he should act in yoga. And what is that yoga? Yoga means to concentrate the mind upon the Supreme by controlling the ever-disturbing senses. And who is the Supreme? The Supreme is the Lord. Because he himself is telling Arjuna to fight, Arjuna has nothing to do with the results of his fight. Gain or victory are Krishna's concern. Arjuna is simply advised to act according to the dictation of Krishna. The following of Krishna's dictation is real yoga, and this is practiced in the process called Krishna consciousness. By Krishna consciousness, one can give up the sense of proprietorship. One has to become the servant of Krishna, or the servant of Krishna, Madhya 1380. And that is the right way to discharge duty in Krishna consciousness, which alone can help one to act in yoga. О, Арджуна, выполняй свой долг невозмутимо, без связности, не беспокойся о победе или поражении. Такое умение владеть собой называется йогой. Комментарий. Кришна велит Арджуне действовать в соответствии с принципами йоги. Что же такое йога? Йога – это практика, позволяющая человеку обуздать свои ненасытные чувства и сосредоточить ум на Всевышнем. А кто такой Всевышний? Всевышний – это Верховный Повелитель, и поскольку он сам велит Арджуне сражаться, то исход сражения никак не зависит от Арджуны. Победа или поражение – об этом позаботится Кришна. От Арджуны же требуется просто выполнять его указания. Следовать указаниям Кришны – вот истинная йога. Эта практика называется методом сознания Кришны. Только она поможет человеку избавиться от стремления господствовать над миром. Каждый должен стать слугой Кришны, или вернее слугой его слуги, тогда он сможет должным образом выполнять свои обязанности в сознании Кришны. Этого достаточно, чтобы научиться действовать в соответствии с принципами йоги. Arjuna is a Kshatriya, and such he is participating in the Varnashram Dharma institution. It is said in the Vishnu Purana that in the Varnashram Dharma, the whole aim is to satisfy Vishnu. No one should satisfy himself in the material world, but one should satisfy Krishna. So unless one satisfies Krishna, one cannot correctly observe the principles of Varnashram Dharma. Indirectly, Arjuna was advised to act as Krishna told him. Будучи кшатрием, Арджуна принадлежал к системе Варнашрама Дharмы. В Вишну Пуране сказано, что предназначение Варнашрама Дharмы – удовлетворить Вишну. Надо действовать не ради собственного удовлетворения, как это принято в мирской жизни, а ради удовлетворения Кришны. Тот, кто не старается удовлетворить Кришну, не следует должным образом заповедям Варнашрама Дharмы. Так, косвенно Кришна дал понять Арджуне, что тот должен выполнять его указания. Okay, next one. Durena yavaram karma, buddhi yoga dhananjaya, buddho sharanam anvitscha, kripana pala hetava. O Dhananjaya, keep all abominable activities far distant by devotional service, and in this consciousness surrender unto the Lord. Those who want to enjoy the fruits of their work are misers. О Дhananjaya, сила преданного служения, отбрось всю порочную деятельность и в таком умонастроении вручи себя Господу. Только скупцы стремятся к плодам своего труда. So Krishna is very, very strong on those points, right? Кришна очень строг по отношению к этой теме. One who has actually come to understand one's constitutional position as an eternal servitor of the Lord gives up all engagements save working in Krishna consciousness. As already explained, Buddhi Yoga means transcendental loving service to the Lord. Such devotional service is the right course of action for the living entity. Only misers desire to enjoy the fruits of their own work just to be further entangled in material bondage. Except for work in Krishna consciousness,
All activities are abominable because they continually bind the worker to the cycle of birth and death. One should therefore never desire to be the cause of work. Everything should be done in Krishna consciousness for the satisfaction of Krishna. Misers do not know how to utilize the assets of riches, which they acquire by good fortune or by hard labor. One should spend all energies working in Krishna consciousness, and that will make one's life successful. Like misers, unfortunate persons do not employ their human energy in the service of the Lord. Тот, кто осознал свою истинную природу, природу вечного слуги Господа, посвящает себя деятельности в сознании Кришны и оставляет все прочие занятия. Как уже говорилось, будхи-йога – это трансцендентное любовное служение Господу. Вот истинное предназначение каждого живого существа. Только скупцы желают наслаждаться плодами своего труда и тем самым еще больше запутываются в сетях материальной жизни. Любая деятельность, кроме деятельности в сознании Кришны, порочна, ибо заставляет живое существо вечно вращаться в круговороте рождения и смерти. Поэтому никогда не следует считать себя причиной действия. Все действия нужно совершать в сознании Кришны ради удовлетворения Кришны. Скупцы не знают, как распорядиться богатствами, посланными им судьбой или нажитым тяжким трудом. Все свои силы надо использовать, трудясь для Кришны, тогда наша жизнь увенчается успехом. Однако скупцы, к своему несчастью, не понимают этого и не хотят тратить силы на служение Господу. Buddhi-yukto jahatiha, ube sukrita duskrite, tasmad yogaya yujasva, yoga yukta, yoga karma kushalam. A man engaged in devotional service rids himself of both good and bad reactions, even in this life. Therefore, strive for yoga, which is the art of all work. Тот, кто преданно служит Господу, уже в этой жизни освобождается от последствий хороших и дурных поступков. Поэтому посвяти жизнь йоге, которая является искусством деятельности. Since time immemorial, each living entity has accumulated the various reactions of his good and bad works. As such, he is continuously ignorant of his real constitutional position. One's ignorance can be removed by the instruction of Bhagavad-gita, which teaches one to surrender unto Lord Krishna with all respects and become liberated from the chained victimization of action and reaction, birth after birth. Arjuna is therefore advised to act in Krishna consciousness, the purifying process of resultant action. За живым существом с незапамятных времен тянется вереница последствий его хороших и дурных поступков. Оттого оно постоянно пребывает в невежестве и не знает своей истинной природы. Избавиться от невежества можно, внимая наставлениям Бхагавад-гиты, которые призывают человека безраздельно предаться Господу Кришне и разорвать заколдованный круг действий и их последствий, в котором каждый вращается из жизни в жизнь. Господь советует Арджуне действовать в сознании Кришны и таким образом сбросить бремя последствий своей прошлой деятельности. Karma jam buddhi yuktahi, palam taktva manishina, janma bandha vinirmuktaha, padam gacchantya namayam. Thus, by engaging in devotional service to the Lord, great sages or devotees free themselves from the results of work in the material world. In this way, they become free from the cycle of birth and death and attain the state beyond all miseries by going back to Godhead. Служа Господу, великие мудрецы и преданные сбрасывают бремя последствий своей деятельности в материальном мире. Так они вырываются из круговорота рождения и смерти и достигают обители Бога, где не бывает страданий. The liberated living entities belong to that place where there are no material miseries. The Bhagavatam says, Samasritaye padapalava plavam
Mahatpadam punya yashomarare. Pavam buddhivatsa padam param padam. Padam padam yad vipadam natesham. For one who has accepted the boat of the lotus feet of the Lord, who is the shelter of the cosmic manifestation, is famous for Mukunda, or the giver of mukti. The ocean of material world is like the water contained in a calf's footprint. Parampadam, or the place where there are no material miseries, or Vaikuntha is his goal, not the place where there's danger at every step. There's danger at every step. There's danger at every step. Освобожденные души живут в обители, где нет материальных страданий. В Бхагаватам говорится: для того, кто зашел на корабль лотосных стоп Господа, дающего прибежище всему мирозданию и известного как Мурари, враг демона Муры, океан материального мира подобен лужице в следе телячьего копытца. Такой человек стремится к Парам-падам, на Вайкунтху, где нет материальных страданий, а не туда, где на каждом шагу подстерегают опасности. Owing to ignorance, one does not know that this material world is a miserable place where there are dangers at every step. Out of ignorance only, less intelligent persons try to adjust to the situation by fruitive activities, thinking that the resultant actions will make them happy. They do not know that no kind of material body anywhere within the universe can give life without miseries. The miseries of life, namely birth, death, old age, and disease, are present everywhere within the material world. But one who understands his real constitutional position as the eternal servant of the Lord, and thus knows the position of the personality of Godhead, engages himself in the transcendental loving service of the Lord. Consequently, he becomes qualified to enter into the Vaikuntha planets, where there is neither material miserable life nor the influence of time and death. To know one's constitutional position means to know also the sublime position of the Lord. One who wrongly thinks that the living entity's position and the Lord's position are on the same level is to be understood to be in darkness, therefore unable to engage himself in the devotional service of the Lord. He becomes a Lord himself and thus paves the way for the repetition of birth and death. But one who, understanding that his position is to serve, transfers himself to the service of the Lord, at once becomes eligible for Vaikuntha Loka. Service for the cause of the Lord is called Karma Yoga or Buddha Yoga, or plain words, devotional service to the Lord. По невежеству живое существо не знает, что материальный мир – это место страданий, где повсюду подстерегают опасности. Только невежество заставляет неразумных людей пытаться приспособиться к жизни в этом мире и заниматься кармической деятельностью в надежде, что ее плоды сделают их счастливыми. Они не знают, что нигде во Вселенной, ни в одном из великого множества материальных тел они не смогут жить, не испытывая страданий. Страдания, сопутствующие материальной жизни, рождение, смерть, старость и болезни, существуют повсюду в материальном мире. Однако тот, кто осознал свое истинное положение, положение вечного слуги Господа, а также положение личности Бога, занимается трансцендентным любовным служением Господу. Такой человек получает право войти в царство Вайкунтхи, где нет ни материальных страданий, ни смерти, ни влияния времени. Осознать свое изначальное положение значит осознать и возвышенное положение Господа. Тот, кто ошибочно считает живое существо тождественным Господу, пребывает во тьме невежества и не способен заниматься преданным служением Господу. Он сам пытается стать Богом и таким образом обрекает себя на бесконечное вращение в вороте рождения и смерти. Тот же, кто понял, что его предназначение служить Господу, встает на путь преданного служения и достигает Вайкунтхи. Служение делу Господа называют карма-йогой или будхи-йогой, или просто преданным служением Господу. Next text is 52. Yada te moha kalilam buddhir vyavastirishiti tada gantasi nirvedam shota vyasya shitasya cha.
when your intelligence is passed out of the dense forest of delusion, you shall become indifferent to that which has been heard and that is to be heard. Interesting. Когда твой разум выберется из дебри иллюзии, ты станешь безразличным ко всему, что тебе доводилось слышать и что еще предстоит услышать. There are many good examples in the lives of great devotees of the Lord, of those who became indifferent to the rituals of the Vedas simply by devotional service to the Lord. When a person factually understands Krishna and his relationship with Krishna, he naturally becomes completely indifferent to the rituals of fruitive activities. Even though an experienced Brahmana, Sri Madhavendra Puri, the Lord, says, Sandhya Vandana Bhadramastu Bhavato Bo Snanatubyam Namo Bo Devaha Pitarascha Tarpana Vido Naham Chama Chama Tarpana Vido Naham Chama Yatam Yata Kwapi Nishada Yadava Kuloti Samsasya Kamsa Dusha Smaram Agam Harami Te Alam Manye Kim Ananyame. Oh, my prayers 3 times a day, all glory to you. Oh, bathing, I offer my obeisance unto you. Oh, demigods, oh, forefathers, please excuse me for my inability to offer my respects. Now, wherever I sit, I can remember the great descendant of the Yadu dynasty, Krishna, the enemy of Kamsa, and thereby I can free myself from the sinful bondage. I think this is sufficient for me. В жизни великих преданных Господа есть немало замечательных примеров того, как преданно служа Господу, люди утрачивали всякий интерес к ведическим обрядам и ритуалам. Кто воистину познал Кришну и свои отношения с Ним, тот, даже будучи опытным браманом, становится совершенно равнодушным к обрядам, связанным с кармической деятельностью. Шри Мадхавендра Пури, великий ачарья Вайшнав, говорит: «О мои ежедневные молитвы и хвала вам! О мои утренние омовения, я склоняюсь перед вами! О полубоги, о предки, простите меня за то, что я больше не выражаю вам почтения. Теперь, где бы я ни находился, я все время помню о великом потомке рода Яду, Кришне, враге Камсы, и тем самым избавляюсь от бремени греха. Я думаю, что этого мне вполне достаточно». The Vedic rites and rituals are imperative for neophytes, comprehending all kinds of prayer 3 times a day, taking a bath early in the morning, offering respects to the forefathers, etc. But when one is fully in Krishna consciousness and is engaged in his transcendental loving service, one becomes into all these regulated principles because he has already attained perfection. If one can reach the platform of understanding by service to the Supreme Lord, he has no longer to execute different types of penances and sacrifices as recommended in revealed scriptures. Similarly, if one has not understood that the purpose of the Vedas is to reach Krishna and simply engages in the rituals, etc., he is uselessly wasting his time in such engagements. Persons in Krishna consciousness transcend the limit of Shabda Brahman in the range of the Vedas and Upanishads. Ведические обряды и ритуалы, такие как ранние утренние омовения, молитвы 3 раза в день и почитание предков, являются обязательными для неофитов. Однако тому, кто в полной мере развил в себе сознание Кришны и занимается трансцендентным любовным служением Господу, нет необходимости следовать этим предписаниям, ибо он уже достиг совершенства. Если, служа Верховному Господу Кришне, человек обретает совершенное знание, ему уже не нужно совершать многочисленные жертвоприношения и покаяния, предписанные ведами. Тот же, кто не понимает, что цель вед – постичь Кришну и занимается исключительно совершением ведических обрядов, напрасно теряет время. Люди, обладающие сознанием Кришны, поднимаются над Шабда Брамой, то есть наставлениями вед и Упанишад. Shruti vipratipanate yadastasya nischala samada vachala buddhis tada yogam avapsyasi. When your mind is no longer disturbed by the flowery language of the Vedas, and when it remains fixed in a trance of self-realization,
you will have attained the divine consciousness. Когда цветистый язык вед перестанет волновать твой ум, и когда ты, постигнув свое истинное «Я», будешь постоянно пребывать в духовном трансе, ты обретешь божественное сознание. Purport. To say that one is in samadhi is to say that one has fully realized Krishna consciousness. That is, one is in full samadhi, has realized Brahman, Paramatma, and Bhagavan. The highest perfection of self-realization is to understand that one is eternally the servitor of Krishna, and that one's only business is to discharge one's duties in Krishna consciousness. A Krishna conscious person or unflinching devotee of the Lord should not be disturbed by the flowery language of the Vedas, nor be engaged in fruitive activities for promotion to the heavenly planets. In Krishna consciousness, one comes directly into communion with Krishna, and thus all directions from Krishna may be understood in that transcendental state. One is sure to achieve results by such activities and attain conclusive knowledge. One has only to carry out the orders of Krishna or his representative, the spiritual master. Находиться в состоянии самадхи значит полностью развить в себе сознание Кришны, или, иначе говоря, постичь Браман, Параматму и Бхагавана. Поднявшись на эту высшую ступень самопознания, человек осознает, что он вечный слуга Кришны и что единственное его занятие – выполнять обязанности в сознании Кришны. Такого человека, безраздельно преданного Господу, не привлекает цветистый язык вед, и потому он не занимается кармической деятельностью, которая позволяет достичь райских планет. Обретя сознание Кришны, живое существо вступает в непосредственное общение с Господом и, находясь на этом духовном уровне, становится способным понять все его указания. Такое совершенное знание невозможно обрести с помощью кармической деятельности. Для этого необходимо выполнять указания Кришны или его представителя, духовного учителя. Arjuna Vacha, Stitta Pragya Sikha Bhasha, Samadhi Stasya Keshava, Stitta Di Kim Prabhasa To, Prabhaseta, Kim Asita Vijeta Kim. Question. Arjuna said, O Krishna, what are the symptoms of one whose consciousness is thus merged in transcendence? How does he speak? What is his language? How does he sit and how does he walk? Арджуна сказал: «О Кришна, как распознать человека, обладающего этим божественным сознанием? О чем он говорит и как выражает свои мысли? Как он сидит и как ходит?» As there are symptoms for each and every man in terms of his particular situation. Similarly, one who is in Krishna consciousness has his particular nature. Talking, walking, thinking, feeling, etc. As a rich man has his symptoms by which he is known as a rich man. As the diseased man has his symptoms by which he is known as diseased. And as a learned man has his symptoms, so a man in transcendental consciousness of Krishna has specific symptoms in various dealings. One can know his specific symptoms from the Bhagavad-gita. Most important is how that man in Krishna consciousness speaks. For speech is the most important quality of any man. It is said that a fool is undiscovered as long as he does not speak, and certainly a well-dressed fool cannot be identified unless he speaks. But as soon as he speaks, he reveals himself at once. The immediate symptom of Krishna consciousness, man, is that he speaks only of Krishna and of matters relating to him. Such symptoms then automatically follow, as stated below. Как человека, занимающего то или иное положение в обществе, можно распознать по определенным признакам, так и человека, наделенного сознанием Кришны, можно распознать по тому, как он говорит, ходит, думает и так далее. Соответствующие признаки позволяют отличить богатого от бедного, здорового от больного и ученого от неуча. И точно так же человека, обладающего божественным сознанием или сознанием Кришны, узнают по тому, как он ведет себя в разных ситуациях. Эти признаки перечислены в последующих стихах Бхагавад-гиты. Главное отличительное свойство человека, обладающего сознанием Кришны, впрочем, как и любого другого человека, его слова. Говорится, что глупца, особенно хорошо одетого,
невозможно распознать до тех пор, пока он не заговорит, но стоит ему открыть рот, как сразу же становится ясно, кто он такой. Главная черта человека, который обрел сознание Кришны, то, что он говорит только о Кришне или о том, что связано с ним. За этим признаком следуют все остальные, приведенные ниже. Next verse. Shri Bhagavan Vacha. Prajahati yada kaman sarvan partha manogatan atmanyevat manatushta stita pragya stadochate. The Supreme Personality of Godhead said, O Partha, when a man gives up all varieties of desire for sense gratification, which arise from mental concoction, and when his mind thus purified finds satisfaction in self alone, he is said to be in pure transcendental consciousness. Верховный Господь сказал: «О Партха, о человеке, который очистил свой ум от всех желаний, ищущих начала в чувствах и черпает удовлетворение только в своем истинном «Я», говорят, что он обладает чистым божественным сознанием». Purport. The Bhagavatam affirms that any person who is fully in Krishna consciousness or devotional service to the Lord has all the good qualities of the great sages, whereas a person who is not so transcendently situated has no good qualification, because he is sure to be taking refuge in his own mental concoctions. Consequently, it is rightly said herein that one has to give up all kinds of sense desire manufactured by mental concoction. Artificially, such sense desires cannot be stopped, but if one is engaged in Krishna consciousness, then automatically sense desires subside without extraneous efforts. Therefore, one has to engage himself in Krishna consciousness without hesitation, for this devotional service will instantly help one onto the platform of transcendental consciousness. The highly developed soul always remains satisfied in himself by realizing himself as the eternal servitor of the Supreme Lord. Such as a transcendently situated person has no sense desires resulting from petty materialism. Rather, he remains always happy in his natural position of eternally serving the Supreme Lord. В Бхагаватам говорится, что тот, кто в полной мере развил в себе сознание Кришны и преданно служит Господу, обладает всеми достоинствами великих мудрецов, тогда как у человека, не достигшего духовного уровня, нет и не может быть никаких достоинств, поскольку он во всем руководствуется прихотями своего ума. Вот почему здесь сказано, что необходимо избавиться от всех гнездящихся в уме желаний, связанных с чувственными удовольствиями. Эти желания невозможно просто подавить. Но если человек занимается практикой сознания Кришны, они исчезают сами собой, без дополнительных усилий. Поэтому надо решительно посвятить себя деятельности сознания Кришны, и преданное служение в короткий срок поможет вам развить божественное сознание. Тот, кто достиг духовного совершенства, всегда черпает удовлетворение в самом себе, сознавая себя вечным слугой Верховного Господа. Такой человек не подражает материалистам и не стремится удовлетворять прихоти своих чувств. Он всегда счастлив и удовлетворен, занимая свое естественное положение вечного слуги Верховного Господа. Dukeshu anavigya mana sukeshu vigata spriha vita raga bhayakroda stitidir munir uchate. One who is not disturbed in mind even amidst the threefold miseries or elated when there is happiness, and who is free from attachment, fear, and anger, is called a sage of steady mind. Того, кто остается невозмутимым, терпя тройственные страдания, кто не восторгается, когда к нему приходит счастье, и кто избавился от привязанности, страха и гнева, называют мудрецом, обуздавшим свой ум. The word muni means one who can agitate his mind in various ways for mental speculation without coming to the factual conclusion. It is said that every muni has a different angle of vision. Unless the muni differs from other munis, he cannot be called a muni in the strict sense of the term. Nasavrishir yasya matam nabhinam. Mahabharat Vanaparva.
But a Sthitādiya Muni, as mentioned herein by the Lord, is different from an ordinary Muni. The Sthitādiya Muni is always in Krishna, for he has exhausted all his business of creative speculation. He is called Prashanta Nishesha Mano Ritanta, Stota Ratna 43, or one who has surpassed the stage of mental speculations and has come to the conclusion that Lord Sri Krishna or Vasudeva is everything. Vasudeva Sarvamiti Samahatma Sadurlabha. He is called Muni, fixed in mind. Such a fully Krishna conscious person is not at all disturbed by the onslaughts of the threefold miseries, for he accepts all miseries as the mercy of the Lord, thinking himself only worthy of more trouble due to his past misdeeds, and he sees that his miseries, by the grace of the Lord, are minimized to the lowest. Similarly, when he is happy, he gives credit to the Lord, thinking himself unworthy of that happiness. He realizes that it is due only to the Lord's grace that he is in such a comfortable condition and is able to render better service to the Lord. And for the service of the Lord, he's always daring and active and is not influenced by attachment or aversion. Attachment means accepting things for one's own sense gratification, and detachment, absence of such sensual attachment. Long one. Слово «муни» называют философа, чей беспокойный ум предается разного рода размышлениям, но при этом не приходит к окончательному выводу. Говорится, что каждый муни должен иметь свою отличную от других точку зрения, иначе его нельзя назвать муни в полном смысле этого слова. Однако стхита-дхир муни или мудрец, обуздавший свой ум, о котором говорит Господь в этом стихе, отличается от обыкновенного муни. Такой мудрец покончил с умозрительными рассуждениями и всегда пребывает в сознании Кришны. Его называют Прашанта Нишеша Мано Радхантара, умиротворенным и свободным от всех желаний. Поднявшись над бесплодным философствованием, он пришел к выводу, что Господь Шри Кришна или Васудева – это все. Такого человека, обладающего совершенным сознанием Кришны, не беспокоит проявление тройственных страданий. Все страдания он принимает как милость Господа, считая, что заслуживает даже более сурового наказания за свои прошлые грехи. Кроме того, он убежден, что всемилостивый Господь сводит его страдания к минимуму. А когда он счастлив, то считает это счастье даром Господа, а себя недостойным такого дара. Он понимает, что оказался в прекрасных условиях только по милости Господа и использует их для того, чтобы служить Господу еще лучше. Служа Господу, он действует смело и решительно, и при этом не попадает под влияние привязанности или неприязни. Привязанность – это стремление использовать что-либо для чувственных наслаждений, а неприязнь – противоположность подобной привязанности. But one fixed in Krishna consciousness has neither attachment nor detachment because his life is dedicated to the service of the Lord. Consequently, he is not at all angry, even when his attempts are unsuccessful. Success or no success, a Krishna conscious person always steady in his determination. Тот, кто утвердился на пути сознания Кришны, свободен от привязанности и неприязни, ибо вся его жизнь посвящена служению Господу. Поэтому даже когда его усилия оканчиваются неудачей, человек, обладающий сознанием Кришны, нисколько не гневается. Ни поражение, ни успех не могут поколебать его решимость служить Господу. Okay, next verse. 56 and 57. 57. Oh, let's see. Did we read 55? My thing just skipped. No, we did.
Then there's something in purport I didn't see in 54. Vishwanath Chakravarti explains Arjuna's first question. How is one who is transcendently situated described? What are his characteristics? Although these questions seem to deal only with such a person's external behavior, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur reveals each question's internal meaning. I can't find where are you reading? Maybe I skipped over to the commentary of Bhagavad. So 57. Yat sarva trana vishnehas tat tat prapya shubha shubham nabi nandati nadveshti tasya pragya pratishtita. In the material world, one who is unaffected by whatever good or evil he may obtain, neither praising it or despising it, is firmly fixed in perfect knowledge. Тот, кто, живя в материальном мире, свободен от мирских привязанностей, кто не слишком радуется, когда с ним случается что-то хорошее, и не злится, когда случается что-то дурное, обладает совершенным знанием. Situates one in a perfect transcendental position called samadhi, technically. Следует понимать, что тот, кого не беспокоят мирские события, кто одинаково реагирует на хорошее и плохое, уже развил в себе сознание Кришны. Пока мы находимся в этом мире, с нами в любой момент может случиться что-нибудь хорошее или плохое, поскольку материальный мир – это мир двойственности. Однако человека, обладающего сознанием Кришны, не беспокоит проявление двойственности, ибо все его мысли сосредоточены на Кришне, всеблагом, абсолютном Господе. Тот, чье сознание поглощено Кришной, достигает высшей ступени духовного совершенства, которое на санскрите называется самадхи. Okay, time is up. Any comments or questions? У кого-то есть вопросы, комментарии? I have mine. Thank everybody. Спасибо. Я всех благодарю. Lily, were you on the bus or something? Huh? Yes, Hare Krishna, I'm in the bus now. Everybody, thank you very much. Spasibo. Thank you, Gurudev. Wouldn't hurt to go over the same verses again, just without the purport. Just read all the verses to keep us fixed up. Helps us remember more, or tell somebody about one of the verses at least. Discuss it so we don't forget. Pick out one you really like. Hare Krishna, Oranga. Gauranga. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Krishna, Krishna Krishna, 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 Hare Hare Hare, Hare, Hare Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama, Rama, Hare Hare.